Bom dia a todos, bem-vindos a mais um dia da oitava edição do Café Internacional. Hoje nós começamos o dia com a terceira sessão internacional, né? Sessão essa que tem por objetivo motivar os discentes da UEMA a apresentarem trabalhos em uma outra língua, nesse caso a língua inglesa, né? O objetivo é fomentar a participação dos discentes em seminários, palestras internacionais e dessa maneira utilizam a sessão internacional para treinar essa aptidão em apresentação em outra língua, né? Bom, hoje nós começamos aqui nesta sala, tá? Com a professora Andréia Cristina Soares Cordeiro, do Livre, que compõe a nossa banca. Ela é doutoranda em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2022 até o momento, mestre em ciências em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2011, graduada arquiteta e urbanista pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, em 1992, docente do quadro permanente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão desde 1995, chefe do Laboratório da Habitação e Inovação e líder do grupo de pesquisa registrado junto ao Diretório de Grupos e Pesquisa DGP-CNPq, desde 2017. No curso de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Ciências Tecnológicas, o EMA, atua como pesquisadora nos grupos de pesquisa Energia, Espaço e Sociedade, da EES-UFRJ e Computação Aplicada em Sistemas de Auxílio Humano e de suas interações, UFRJ. Atualmente desenvolve pesquisas nas áreas de desenho urbano, com ênfase em estudos voltados à performance do ambiente construído, com uso de tecnologias para a geração de cidades saudáveis e responsivas em sistema de ateliê de projeto. Temos também o professor Dr. José Ailson Lemos de Souza, que compõe a nossa banca. Ele é doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, em 2019, mestre em Letras, Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará, em 2012, e graduação em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, em 2006. Professor de Literaturas de Língua Inglesa do Departamento de Letras, Campus de Balsas, e do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, da Universidade Estadual do Maranhão. Professor de Língua Portuguesa para Estrangeiros em curso coordenado pela Superintendência de Relações Internacionais da UEMA e da Universidade de São Tomás do Chile. Projeto de pesquisa, Literatura Contemporânea em Língua Inglesa, Espaços e Identidades Culturais através da Adaptação. Eu sou Stephanie Zerba Monteiro, eu sou chefe da Divisão de Mobilidade Internacional da Superintendência de Relações Internacionais e também analista de Relações Internacionais da Superintendência. Hoje eu vou mediar a banca, tá? Iniciando os trabalhos com a apresentação da estudante Inaira Kellen dos Santos Amorim, do curso de Letras Inglês do campus de Caxias. O título do trabalho é Alice's Adventures in Wonderland, The Author's Life from a Psychoanalytic Perspective. A orientadora é a professora mestre Vilma Mascarenhas, da SESC. Bom dia, Inaira. Está pronta? Bom dia, estou sim. Você pode, então, compartilhar a sua apresentação e dar início. Lembre-se que você tem 10 minutos para apresentar. Após o término da sua apresentação, a banca tem 5 minutos para fazer os comentários. Lembrando a todos que a temática desta sala de transmissão da sessão virtual é a temática livre.
Olá, bom dia a todos. Sou a Alessandra Medina, daqui da Superintendência de Relações Internacionais. Eu vou só compartilhar aqui o slide da Inaira, só um minutinho. Pronto, Inaira. Todo mundo já consegue ver na transmissão? Ok. Posso começar? Pode sim. Okay. Good morning. My name is Inaida Kelly, and the title of my presentation is Alice's Adventures in a Wonderland, the Author's Life from a Psychoanalytic Perspective. Thank you. And here we have the abstract of my work. This work explores this psychoanalytic criticism beyond the analysis of Lewis Carroll's text. My main point here is to show this complex criticism who emerged in the 60s, and it is based on Freud's theories. It is proposed ways to analyze a work through this lens, considering the author's life, what he lived, the unresolved emotions, his unconscious, and how his life influenced and how it is projected in his work. And before I go into the body of my work, it's important for me to give everybody that are listening to me right now a recap of Alice's story. I believe that everybody knows a little bit about it because we have adaptations. But this book was wrote by Lewis Carroll and was published in 1865. The book tells the story of Alice, a little girl pretty curious who follows a white rabbit with a vest and a clock. She then falls into Wonderland. She is then projected to this whole new world full of animals and objects who behave themselves as humans. She is confronted with the absurd, the impossible. She changes herself physically and mentally. Physically, because some parts of the doesn't know who she is, and then she ends up making part in a trial. Minutes before she's been captured by the Queen's soldier, she wakes up and discovers that the whole trip was a dream. And here we have this important question in my work. What is the psychoanalytic criticism? This criticism adopts the methods of reading employed by Freud and help us to understand any literature out there. And Freud said that the dreams, the literature are just like dreams. They express the secret desires, the unconscious, the anxieties of the author. That a literature is a manifestation of the author's own neuroses. And Freud himself wrote, the dream thoughts which he first came across as we proceeded without analysis, we present it symbolically by means of smiles and metaphors, which means that we as readers, we need to build a key for decoding because the plot, the idea, the messages will now be explicit in a text. We need to see through the words behind the words, and we have four ways to focus a psychoanalytic interpretation. We can see through the author's life. You can analyze the thematic content of the work. You can analyze the construction of a text, and you can analyze yourself as a reader using reader responsive theory. And here we have the author's life, Lewis Carroll, pseudonym of Charles Dodgson. He born January 27, 1832 in England and died January 14, 1898. He grew up in a big family full of kids. They weren't rich, but they had jobs to maintain themselves. His dad was a rev, so it was expected to him to become a priest in the future. He was the first one to show a huge aptitude for inventing, for writing, for reading. So he started in a rectory magazine when he was supposed to pull out a compilation of manuscripts. He was a very logical man. He has mathematic background, interest in photography, and
Victorian lifestyle. As everybody in the world, he has some problems, which I point out being sleeping issues, eating disorder, and dual personality, was the three things that we can spot in his literature. Starting with how his life appeared in Alice's story. We am going to start with sleeping issues, which is a thing that we can spot in Alice's story and Alice Through the Looking Glass. We had this huge emphasis on sleeping. In both of these stories, Alice is always sleeping, he's always dreaming, and it is believed that he suffered from insomnia, possibly. And we can see how he portrayed food that he fancied, that how we can see how he portrayed dreams, sleeping, and we can see that he fancied that part. And about a passage of the book just to talk to us a little bit. And this is my dream, and I'll decide where it goes from here. I make the path. And continuing, we have eating disorder, which is a thing that we can follow his character. He believed that if you eat something, you're gonna be punished for that. And we have that in Alice's story. She eat the queen's tart, and she is punished for that. And we can see how he portrayed food as a bad thing. We also have the Charizard cat. When he appears and disappears, the first thing that pops up is his mouth, again focused on the act of eating. And about a passage again who says, "What did I live on?" asked Alice, who always took a great interest in questions of eating and drinking. "They couldn't have done that, you know," Alice gently remarked. "They had been very ill." So they were, said the Dormouse, very ill. And the last one, but not least, we have dual personality, which is a thing that we can spot from the author's life at the beginning. Like I said, he had a whole pseudonym of him, so he created alter ego. And we can spot that in the literature as well. Let's see some parts of the book. She's really confused about her identity. She doesn't know who she is. And some parts she starts speaking in two different voices. And about a passage again who say that perfectly. "I shall only look up and say, 'Who am I then?' Tell me that first, and then if I like being that person, I will come up. If not, I'll stay down here till I'm somebody else." And Freud wrote that we have the superego, the alter ego, the id, the ego that we let people see, the ego that we maintain for ourselves. But in the end, they all can be translated to a confusion state of mind. And as methodology used in his work has a bibliographic character, uses critical and qualitative and analytical procedures to apply the understanding as a relationship between art, being Lewis Carroll's text, and psychoanalysis in the works of Lewis Carroll through this theoretical contribution of Freud, Rivera, Kaufman, A.M.H. Abrams, and Bloom. As a result of my research, it's important for me to point out that this kind of criticism is one of the mechanisms to find out the hiding meaning of the text. And if you work with this kind of criticism, you're going to work with what if, because you're not going to work with the 100% of show. You are analyzing the author's life. Now you're going to get an interpretation of it. And besides the book being written for Alice Liddell, Carol wrote a book for her as a gift for Christmas. We can see some of his struggles. I just point out 3 of them. You could have more. And despite the value of the author here, it is not about what the author intended, but what the author never intended, which means that we are seeking for the things it wasn't his intention to put out in his literature. Like Freud said once, is his unconscious material showing itself through the words. We are seeking for those kind of things because I truly believe it wasn't his intention to put out his dual personality, his eating issues, but we as humans, we have the tendency to put out something that we do, that we live, that we experience into something that we are doing. And as a conclusion of my work, this type of criticism helps to understand the text, discovering the author's life, and understand how it is projected on the behavior of his character in the literature. So now we can understand clearly why we have this huge emphasis on sleeping, why food in a story is portrayed as a bad thing, because we looked through the author's life to understand his work. And as my main point here is to show the new type of interpretation, and I'm a little biased to say that, but this magnificent kind of criticism and put forward this way of reading a book. And this is my references. And thank you so much. Okay, perfect, Naira. Thank you so much for your presentation. Now I will invite the professors. Okay,
Professora Andréa, professor José Ailson, com vocês. Bom, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar, Inaira, pela oportunidade que você está oferecendo a todos nós, divulgando, né, dividindo um pouco do seu trabalho acerca de um tema muito interessante, né? Embora eu seja do segmento da arquitetura, mas me parece que você trabalha muito as dificuldades, né, desse autor em compartilhar, a partir de um mundo que é cartesiano para ele, né, compartilhar essa realidade tão intensa interior dele, né, em que ele meio que projeta através da Alice o tanto que ele tinha, né, no seu inconsciente. Bom, eu não consigo falar dentro desse contexto de psicologia, mas a minha percepção é que esse mundo imenso, né, dentro da mente dele acaba sendo refletido nesse livro, né, em que você coloca aí, são 3 momentos, né, em que ele vem apresentando situações de metamorfose, né, em que a Alice, ela em algum momento, ela se modifica, ela se encontra, que no final é ele mesmo, né, ela cresce, ela encolhe, ela persegue, ela em algum momento, ela discute ela mesma, quem seria ela, né, dentro desse contexto todo. Parabéns, assim, eu até fiquei interessada em ler o trabalho todo, para ser franca, né, porque a gente está com um fragmento do trabalho. Você deve ter feito uma reflexão bastante profunda a respeito dessa situação desse autor, e só tenho a te parabenizar, e estou curiosa de ler o trabalho completo, né? Seria muito interessante você publicar, e um artigo, de repente, até um artigo completo, e para que a gente tenha essa oportunidade de ler de uma forma mais profunda toda essa tua análise, né? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Oi, Naira, o meu retorno para você, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito interessante, né? Em relação ao uso do inglês, né? O inglês muito claro, a gente compreende você muito bem, né? Você é muito segura, tem a pronúncia muito boa. Vou chamar a atenção apenas em relação ao uso de function word, né? Que você usa o who para fazer referência, né, a palavras que não são pessoas. Então, só corrigir isso, né? E, enfim, mas é algo bobo. E uma questão, assim como a professora Andréia não tem muito, né? Ela falou que não é da área de psicologia, nem eu, né? Então, a gente fica meio que assim, em dar um feedback em relação a isso, mas em relação à literatura, eu cheguei a ler o seu trabalho, né? O seu resumo expandido, e uma coisa que a gente sente falta enquanto leitor é o uso de citações, né, para exemplificar aquilo que você está discutindo, e você mostrou isso aqui na apresentação, né, citações do texto, deu para compreender melhor a sua proposta. No entanto, como eu não tenho esse referencial de uso de uma crítica que vai se aprofundar em questões psicoanalíticas, enquanto professor de literatura, eu fico um pouco com o pé atrás, né, nesse tipo de leitura, simplesmente pelo perigo, né? O perigo que fazer uma leitura sobre a biografia a partir da ficção pode gerar, porque a gente tem vários exemplos no passado, né, de usos de biografias, ou então de leituras biográficas a partir da ficção, né? O caso do Oscar Wilde, por exemplo, quando foi condenado, né, utilizaram os textos ficcionais para mostrar que ele era um criminoso em termos de moral, bons costumes, etc. Então, existe esse perigo, né? Não sei como que é a leitura, né? O que a gente entende é que você vai explorar a questão da interpretação de símbolos, metáforas, etc. E a minha área de literatura tem muitas reservas, né, de você adentrar a questão de biografia do autor, etc. Talvez seja por isso que eu senti assim, um certo perigo, né, nesse tipo de leitura. Mas é super interessante, eu tenho certeza que é o seu caminho de entrada, né, para estudar
literatura. Super interessante, realmente, o que você está propondo. Só eu indicaria, enfim, deixar mais claro na sua apresentação se você realmente acredita que pode, a partir da leitura de um texto de ficção, depreender questões biográficas, etc., ou se não, né? Enfim, mas no mais, parabéns, né? Eu fico feliz de ver aluno de graduação apresentando trabalho assim com substância, né? Então, meus parabéns para você e para sua orientadora. Obrigada, Inaira. Congratulations. E, bom, agora nós já vamos partir para o próximo trabalho, tá? Devido ao nosso tempo. Nesse momento, nós vamos iniciar a apresentação da estudante Emanuele Aguiar Passos, do curso de Letras Inglês, do Campus Caxias. O título do trabalho é Learn English Through Visual Art. Orientadora, professora mestre Vilma Rodrigues Mascarenhas. Emanuele, a sua apresentação já está aqui na tela. Você pode iniciar respeitando o tempo de 10 minutos. Okay. Good luck. Good morning. Thank you. Good morning. My name is Emanuele Gapazos. And first of all, I'd like to start by saying that a picture can speak 1,000 words. And this study aims to explain how can we introduce visual arts in our usual methods to learn English. First of all, I like to say that art and language can make this great connection by uniting the reading and the visual forms. In other words, I can say that art shows and also tells something. And this is explained by the ability that our brain has. It seems that our brain has this facility to process images more quickly than the verbal or written information. And this happens because our brains dually encode images, but encode words only once. And what does this mean? It means when we see an image, it is stored in our memory in the form of a picture, but also in the form of a word. But when we hear or see a word, it is stored in our memory just in the form of a word. And by that, I can also say that art offers this essential channel to share feelings, knowledge, and experience when we're trying to learn a second language and when we're trying to fit ourselves into a foreign culture. And we all know that there are several methods to learn English. It could be through books, through music, through television shows, but I think let's talk about how can we analyze paintings and how can learn through visual arts. And this is a method that can help ourselves to express ourselves fluently. And as I'm graduating to be a teacher, I see this as a good way to introduce art for my students and to try to help the communication in English in the class. And I can use that to introduce a grammar topic or a language item, which can encourage them to get more involved in the English language on a different level. Another abstract. When people think about learning English, we often feel overwhelmed by the amount of vocabulary to learn. There is a lot. And this is one of the main reasons why many students give up during the first year of study. And that's why I can say that this art experience must be pleasant. Otherwise, I think this will not work. And I do not propose a deep study of art, but the use of it as a language strategy tool to help us to use images as a way to immerse ourselves into an imaginary world. And one way of starting to understand art is that it's something that doesn't have fixed answers, and everyone can bring a new interpretation or reading and trying to express ourselves out loud in English. And as a result, our creativity will be more stimulated, and we will focus on something that will provide new perspectives of learning. And this process using images helps to invoke words and emotions, increasing to the best of our cognitive abilities and inducing to the best of our sensory perception. And I think the more simplistic the image is, the more easily it is recognized, the more easily it is remembered. So I think it's good to keep the image simple in order to have more success in learning English. Methodology. This research was based on Sabrina Carence's experience. As I'm trying to learn Italian these days, I found her in a website, and I found so interesting how she used this method to teach Italian, where she brings art as a different way to teach and captivate students. And I also had a class with one of my professors where she brought a lot of paintings to the class, and
I found interesting how I was so motivated to write in English. That is something that I like in the learning. And this is a method that can be taken into account as art opens our eyes to new ways of experience learning, making us feel more confident in expressing ourselves in another language. To exemplify what I'm trying to say, I chose the Vincent's bedroom narrows. I think it's a simple image that tells so much and has so much details. I think I like to see through his eyes where he wanted to convey with that. And the learner can describe the variety of vocabulary and grammar points, try to write that down, and write the locations, the adjectives, the verbs, the colors, the shapes, the size. Try to create a whole new story from that, and try to read out loud for the best experience and results. Through the analysis of the painting, we can enrich our power of observation and also enrich our vocabulary. And it's also possible to learn the different history behind the painting, which helps you gain more vocabulary and history, what the artist wanted to convey. Different activities can also be made from painting, and it can also develop our speaking skill by interpreting a piece of art. And as we all know, memorizing new words is a complex process, and I think they made that something that can facilitate the storage of information in our brains and is a place where we can have more subjective interpretation. This is another Van Gogh painting, The Coffee Terrace at Night. And as I was saying, try to transform the image in a story is a helpful way. And the learner, rather than just translating words from Portuguese to English, they would use the English words directly. And the Van Gogh paintings are a great way to start observations. But the great deal about learning with art is that we are free to choose the artist we like. It could be a local artist, whatever the things we like. Before I say the conclusion, this is not a work about the best way of learning English, but it's a way of introducing the visual arts in our usual methods to learn English, because this helps you increase our artistic skills, our creativity, and integrate culture to the nowadays learning English. And I think it's something that is so needed in our society these days, is having this sense of art, the sense of choosing, the sense of asserting their choices, the sense of judgment, and we can acquire a different way of understanding a subject in a different level, in a different way. These were my references, and thank you all for your attention. Thank you, Emanuele. You had a good presentation. Congratulations. Yeah, it was a very interesting thing to present here. Agora eu chamo os professores, professor Dr. José Ailson e professora doutora Andréia, para fazerem as considerações. Posso começar? Well, Emanuele, I loved your presentation. Congratulations. Emanuele, eu vou, enfim, apenas elogiar mesmo, né? Apenas elogiar o seu trabalho, né? Porque é uma forma, uma estratégia de utilizar materiais, né? Para o ensino de inglês e, ao mesmo tempo, fornecer um background de cultura mesmo, de conhecimento que, né, hoje em dia, dificilmente os alunos teriam acesso de outra forma, né, a informações. Então, só tenho a te parabenizar, o trabalho super interessante, né. Você é de que campus mesmo? Eu sou Letras Caxias, do Campo Caxias. Isso. Então, fiquei interessado, né, em saber mais de você. Gostaria até de, enfim, se possível, futuramente ver qual o resultado, né, dessa sua pesquisa. Parabéns para você e para a sua orientadora. Okay. Professora Andréia, I'm done. Então, Emanuele, primeiramente te parabenizar, né, pela sua apresentação, por dividir conosco, né, essa tua experiência, que é super inovadora, né? Eu estava lembrando aqui, estava assistindo sua apresentação, estava lembrando de uma música do Don McLean, em que ele fala, né, do Starry Starry Nights. Ele descreve
né, os quadros do Van Gogh. Eu lembro, eu cantava isso na minha adolescência, tá? Não vamos fazer conta aqui não, mas eu cantava isso na minha adolescência. E a arte, ela tem esse impacto, né, essa força de nos provocar, né, a leituras, e leituras, né, cada qual tem a sua leitura, a sua forma de apreender aquilo que está em tela, e a arte também, ela, por ser rica nesse aspecto, ela nos expressa também essa possibilidade da gente pensar a respeito de intensidades, né, de cores, né, os porquês daquilo estar posicionado daquele modo, contexto, né, você fala um pouco também da história por trás de cada quadro, de cada imagem. Então, todo esse conjunto, né, de estímulos e percepções certamente contribuem no processo de aprendizado, né, sugerem que o apreciador, ele mesmo que mergulhe, né, naquele universo e tenha a liberdade de explorar isso em outro idioma, né, de expressar isso de uma forma bastante rica. É uma experiência bem inovadora, interessante. A música já tenta adotar isso um pouco. Eu acho que a arte, mais do que nunca, consegue trazer isso. Parabéns, viu, pela tua iniciativa. Obrigada. Da condução aí com a tua orientadora. Obrigada. Obrigada, Emanuele. Agora nós passaremos para a apresentação do estudante Fernando José Santos Araújo, também de letras em inglês. E o título do trabalho é Distant Reading and Digital Humanity. Orientador, professor doutor Emanuel César Pires de Assis e professora mestra Vilma Rodrigues Mascarenhas. Are you ready? Yeah. Good morning, everyone. My name is Fernando José Santos Araújo, and I will introduce to you about distance reading and digital humanity. There is a need to understand patterns of a set period. With this, it is possible to observe regularly, which can be called a temporary structure. With that, for some authors, which can be called temporary structure. With that, for some others, the computational technical methodology, together with the social sciences for even primarily the digital humanities that process the creations of projects, the relationship with the digital environment, together with the contact with societies, brings a correlation of unfold by the way they are characterized. That is the reason it is very important to seek not only the training of students and teachers with the digital age, but also a digital literacy that would always be so much the transformation of societies. And about distance reading, it is possible to observe that it is an interdisciplinary area which is constantly involved, being still technique of the humanities to distance itself from literature, thus being able to analyze with a new look. Unfortunately, you still have 18th century classroom with a 12th century teacher and 21st century student. So how do you go about having a transformation by bringing the internet beyond a place of entertainment and gossip in order to analyze patterns and forms with the works and to show how these maths are important to construction of the scientific works, as they are countless academic works that make use of this math. And the digital humanities, it exerts an influence on the environment in the which it is present, and due to this influence being taken to extreme. So that one can see the outline of determinants which will be involved in everyday life. The computers and cell phones going to revolutionize education, but it's not quite like that. They are just another tool that can be used in the classroom. So digital technologies are enabling of education as it making everything that exists gain more strength. When we think of education and digital humanities, we think of erasing knowledge with the digital humanities and the digital
and the digital humanities, and now research a concept as they bring a diversity. They are countless questions and about the digital humanities. And this research is bibliographic in nature and aims to encourage the reading of articles on distance reading and digital humanities, and the materials used as source of inspiration as work too. Among the articles, Digital Humanities by Max Paulo, 2021, a topographic of digital humanities in information science by Marinho de Castro, 2017, and In Process of Digital Humanities by Saito, 2010. Until now, readings of articles on distance reading and digital humanities have been carried out. The result always the understanding of distance reading and digital humanities, where and how they can be used. And it is possible to conclude that distance reading and digital humanities bringing severe maths as pattern in the form of writing, in order to highlight the fact that humanities together with distance reading ally to technology, seek a way to improve the development process that interact with existing resource for the Portuguese language based on environments that allow the adaptation of different techniques in a quick and easy way that allow structuring the current research in a useful way. And this is my reference, and thank you for your attention. Thank you. It was marvelous, Fernando. Agora, professor André e professor José Wilson podem fazer suas considerações. Fernando, que trabalho atual, né, que você tá trazendo para a gente, muito interessante. Eu tenho até uma pergunta para te fazer, né? Esse seu trabalho, ele de alguma maneira se Acho que associa... tá sem som, né? Tô sem som? Ou tô com som? Eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? É porque a internet está oscilando muito hoje, né? Isso de alguma maneira se associa a contextos de metaverso, né, a essas discussões atuais, ou não? Fica parte disso? Só uma curiosidade mesmo. Professora, falando primeiro sobre o meu trabalho, ele é um projeto que eu estou desenvolvendo com o meu professor, né, sobre a leitura distante, sobre o quanto ela é importante, né, para a gente, ainda mais depois de um período que a gente teve, que foi a pandemia, e as escolas tiveram que se adaptar a esse tipo de ensino, os alunos tiveram que se adaptar. Então, o porquê ela se faz tão importante, o porquê que a gente sempre usou a leitura à distância, mas a gente nunca percebeu. Então, eu não sei exatamente lhe responder com 100% de certeza, porque eu estou no início da minha pesquisa, então eu quis trazer uma parte dela agora, até para eu me adaptar de uma maneira que eu possa aprender mais sobre ela em português, em inglês, até porque a gente pretende levar ela, né, à frente para todo mundo, porque a gente percebe que ela sempre esteve presente. Eu mesmo, na minha visão pessoal, eu não conhecia, mas a partir do momento que eu fui lendo, estudando sobre, eu aprendi que ela sempre esteve ali presente comigo. E ela sempre esteve presente com os outros estudantes, com os professores. E o quão foi importante para a gente se adaptar, e ainda é, porque assim a gente pode conseguir levar o conhecimento para as pessoas, independente do local onde elas estejam. Entendo. Não, eu estava só tentando entender um pouquinho a inserção disso, né? Porque a leitura distante, né? Esse humanismo digital, essa projeção, às vezes, das pessoas dentro desse universo, né? Eu fiquei me imaginando se isso se inseria, mas eu entendi. Ok. Obrigada, viu? E parabéns a você, e que o trabalho traga mais frutos ainda, né? Do que já trouxe até agora. Sucesso. Gente, desculpa, a Alessandra falou aqui no chat que dá para me ouvir, mas eu não escutei nada, não dá para escutar ninguém. Mas, enfim, vocês conseguem me escutar, né? Queria parabenizar, né, ao Fernando pelo trabalho, super interessante também, e é um conceito bem difícil e atual, né? O distant reading do Franco Moretti, etc.,
com várias questões problemáticas, né? Que envolvem algumas ideias que estão ali implícitas, né, no conceito, etc. Mas, de qualquer forma, Fernando, eu acho muito válido e interessante que você dedique, né, a sua pesquisa. E, assim como os outros, gostaria apenas de parabenizar você por sua apresentação, né, o seu interesse em pesquisar literatura, e também ao seu orientador. Parabéns. Obrigada a todos. Será Obrigada, que se eu Fernando. sair e voltar, eu consigo ouvir? Não, né? Eu acho que você pode tentar. Aí, tenta desconectar e conectar de novo. Qualquer coisa a gente segura 1 minutinho ou 2 até o senhor voltar. Tá, vou sair. Agora, chamo o discente Francisco Xavier Rocha, também do curso de Letras Inglês de Caxias, para apresentar o trabalho The Development of the Litera MA Application Literary Quiz Interface. Orientador, Emanuel César Pires de Assis. Welcome, Francisco. Oi, vocês estão me escutando? Yes, I can hear you. Okay, you can start your presentation. Sim, eu estou sem câmera, eu gostaria de pedir desculpa. E eu não sei onde é que eu posso apresentar aqui o meu slide. Você poderia apresentar para mim, por favor? Sim, sim. A Alessandra vai colocar aqui na tela. Tá bom. Enquanto isso, eu quero agradecer a participação de quem está acompanhando pelo YouTube, a nossa transmissão aqui pelo canal da Superintendência de Relações Internacionais. Temos outras 2 salas referentes à terceira sessão internacional. Uma será postada após o término da sessão, após o horário do almoço. E também temos a sessão que está ocorrendo no auditório da UEMANET, presencialmente ao vivo, que está sendo transmitido pelo canal da UEMANET. Todos com trabalhos muito interessantes, apresentados exclusivamente em inglês. Vale a pena conferir depois. Okay, Francisco, I can see your slides here on the screen. Yes. If you are ready, you can start, please. All right. Hello, my name is Francisco Xavier.
and my supervisor was Professor Dr. Emmanuel Cesar Pires Chassis. Today I will present the project called the development of the Literum's application, liter- literary quiz interface. Next, please. Next, thank you. Uh, the deployment of the app, Literum, and application of new functions. The app already has its multiplayer system and will allow other players to play with their colleagues and friends. It also has the anti-DOS system. This reduces chances of sovereign DDoS attack, one of the most used of prevent and freeze access of a particular to a particular server or site. In addition, it has more compatibility and access to BDLM. Next, please. The creation and use of new tools to reconcile and constant and playful learning to something enjoyable and is growing. Science schools and educational institutions have increasingly adhered to teaching mentioned by electronic tools like data show, slide, notebooks, and smartphones. An example that can be cited among many others are applications used on smartphone and tablet in order to raise awareness of a particular target audience, as in as is the case of the created in Federal Institute of Triangular Mineiro in order to raise awareness of children between 15, 50, no, 5 and 12 years and imminent dangers that the mosquito Aedes aegypti causes and the process for eliminating outbreaks. Still talking about the learning process through this application, it's possible to mention the study of influence of game on learning or English learning language by Silva and Tossi. These and many others are responsible to helping in the development of important key skills to students, which can influence throughout their lives. Since the game have several challenges that help to improve logical reasoning, interaction between its users, solve challenges, focus on goals, and interact with other peoples using the social groups, according Savi and Umbridge. Please, next. Next, please. Okay. The research is bibliographical, documentary, and phytometry, taking into account these articles, works, new articles, considering projects such as the use of apps for teaching mathematics, according to Gios and Junior, that proved to be a great value to access in learning. And others such as the analysis of everyday game and the influence on learning the English language, according Sylvan Tossi. Another source, another source of research that that has shown promises in the BDL website, which is Torn, has a large collection of interesting literature works that are being well used as question created to keep the literature running. Next, please.
Well, Literum is a cross-platform application developed by Delphi Language which aim to access teaching Marian literature. The app is a source of resources on the use of technology for education purpose, where it was found several applications for this purpose. Applications that enable learning and dissemination of knowledge by portable device. The interface looks like that images in a slide. In the first, we can see the game running a quiz was four alternative. In the second image, we can see the log screen and the 30. So the last match made by the users in the low part, in addition to the user or rank obtained shown in the upper part. In addition, the navigation bar has an intuitive information that can easily switch between tools, digital library of Marion and others functions. Please, next. The multiplayer game, one of the leading cars of media industry today, example including games such as League of Legends and Counter-Strike Global Offense. The advantage of educational multiplayer games are that they can also serve as an agent of socialization, as the approach student players competitively and cooperatively. Next, please. Oh, no, no, no. Sorry. Uh, previously, yes, yes. Login by talk. When we talk about authentication, the system must confirm not only the user and password, but also whether the user who is accessing and the owner of the account in question. In this sense, the verification of information that only user knows and has previously registered can be used. Anti-DOS system prevent system denial service attacks that are widely used by groups of cracks or malicious agents for the purpose of obtaining access to server or computer. This, this type of attack, unlike various malicious file attack, does not damage the file. However, it causes damage to companies and website, for example. The language support is a manual translation system and allowing to create a central language for the system using the T-line component, which consists of converting string to other language previously configured in the language designer. Well, the library works by BDLM. The works researched to date are work with respect tales and poems. Given the first works worked were the romantic literature gender, and we chose different works. The works in question are about value and minerals by Viriato Correa, as well as Gupeva by Maria Firmina dos Reis, and Mortalha de Alzira by Luiz Azevedo. In addition to these, we have Parnasos Maranhenses by Gonçalves Dias and other authors like Antologias Maranhenses by José de Savalli. Please, next. So, apps and games have increasingly conquered the space among people since childhood.
being widely used by young peoples and teenagers. Although it is a great way to work skills such as overcoming challenges, improving resources, teamwork, in, interest in language, among others. A media with a focus on fun. Therefore, they should be filtered in an intelligent way, seeking to games work games more focused on education when in the classroom, thus avoiding a negative influence on the student, taking into account the extensive use without proper supervisor can bring to opposed of learning, which would generate a mastery of these technological research and discourse, according to Barda. Next, please. That's my references, and thank you so much for your attention. Thanks a lot, Francisco. Congratulations for your efforts. Agora eu convido a professora Andréia e professor José Ailson para as considerações finais da banca. Então, parabéns, Francisco, pela sua iniciativa. Eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade de ouvir toda a apresentação, porque não só a tela, mas para ouvir, eu queria só fazer duas perguntas. O universo de aplicação dessa estratégia, né, com o uso dos apps, aconteceu de forma presencial em escolas? Eu não entendi isso muito bem, confesso. Eu queria só que você esclarecesse para mim. Foi de maneira online, foi no período ainda da pandemia. Ah, tá. Viu? E as pesquisas foram realizadas de forma bibliográfica de acordo com outros aplicativos já criados com essa função de tentar auxiliar na educação com base em literatura, ou mesmo matemática, outros assim. Ah, legal. Ok. Crianças de 5 a 12 anos, foi isso? Nesse caso, foram crianças do Instituto Federal que participaram de uma criação de um aplicativo para prevenir o mosquito da dengue. Esse foi um dos apps que eu usei como exemplo de uma maneira educacional. Ok. Parabéns, viu? Muito obrigada pelo esclarecimento. Thank you. Oi, Francisco. Congratulations for your presentation. Francisco, tem um ponto que eu não entendi também. Works by BDLM. Eu não sei se é porque isso estava no... Pode continuar. Eu não sei se apareceu nos slides, mas estava muito pequeno para eu conseguir visualizar essa informação. Works by BDLM. O que seria? BDLM é Biblioteca Digital de Literatura Maranhense. Ok. The focus on the app is Literature Maranhense. Ok. Então, Francisco, só para reforçar aqui a importância, né, desse tipo de trabalho na área de literatura, eu como professor de literatura em língua inglesa, é quase um descompasso hoje ensinar literatura diante, né, da fragmentação da atenção, né, dos alunos. É muito complicado. Então, eu acho uma boa estratégia, né, o uso de quiz nesses apps, porque, de certa forma, é uma espécie de foco, né, que o aluno vai precisar ter durante a leitura para poder responder o quiz. Então, muito válido, muito interessante e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora nós vamos passar para a apresentação do discente Max Mateus Moura da Silva, que também é de Letras Inglês Caxias. Ele apresentará o trabalho com o seguinte título: Will the Tyrant Fall? The Construction of the Authority Character in the Book Animal Farm, by George Orwell.
orientadora, professora mestra Vilma Rodrigues Mascarenhas. Hello, Max. Can you hear me? Yes, I can. Okay. I can start? Can I start? Yes. If you are ready, you I can can share start. my presentation. I can share my presentation. Yes. Okay. 1 minute, please. I don't know. Sorry, I don't know how I can share my slides. Hi. Yeah. Yes. I find it. Oh, thank you. You can see. Can you see my screen? No? I'm sharing. Okay. It's charging Okay. now. Okay, everything okay. I wish you good Okay. luck. Thank you. Hello, everybody. Good morning. I will present this work called Will the Tyrant Fall? The Construction of the Authoritarian Character in the book Animal Farm by George Orwell. This story was created by me, Max Matheus Moura da Silva, and my friend Thais André da Silva. Our research supervisor is Vilma Rodrigues Mascarenhas, our teacher and professor. So, for start, I will speak about the contextual analysis. These are crimes at a contextual analysis of the dystopian fable Animal Farm, written by the English writer Eric Blair, known by his pseudonym, George Orwell. In this sense, the proposal is based on the theoretical contributions of the discourse analysis. So, this book, Animal Farm, written by George Orwell, was published on August in 1947 in England. Yes, sorry. In England, this book is a satirical narrative that makes reference that facts on the communist revolution in 1917. In this work, we study some relationships and discourse and facts. In the next slide, the society that provides the context of analysis discourse at the same time. These statements are from Foucault, and in other statements we have also agrees that every discourse is a subject interpretation. So, thus, they care does, in this sense, Orwell does not fix the context in the discursive chain because this is an aspect that is attributed by the reader, as described by Foucault, when he mentioned the order of discourse. Thus, the society that provides the context for of the analysis discourse at the same time. Shaw also agrees that statement. So we have in our methodology, this research will constitute a bibliographic study in order to carry out the study. The following steps were carried out. I survived, in the first moment, a survey of the study was carried out with the approach similar approach to that of the present study. Later, the research of theoretical reference took place at which time Megano's studies were used. Animal Animal Farm was chosen to be discussed since its records
relevant oppositions between the discursive manifest and manifesting actions. Here we have that in Portuguese we say dicotomia. Finally, the work was analyzed in the light of the selective theory. So, next. This research based on discourse analysis proposed by Dominique Miguenot, using his conception of discursive ethos. In this his proposal of initiative sense as way materializing the discourse. When dealing with the understanding of ethos, Miguenot explained that even when dealing with the image that we initiator intends to give himself, the ethos aimed at by the initiator will not always, this is important, will not always be to the own constructed by his interlocutor. So this information is very important. And now we will see this. In the book Animal Farm, how I said, we can see some facts, interesting facts related to this relationship between the manifesting action and manifest discursive manifest. Okay. Napoleon the Pig who assumed the role of leader after the revolution took after arms. This is a statement. Comrades, he cried, you do not imagine. I hope that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege. Many of us actually dislike milking the apples. I dislike them myself. Our sole objective, I think these things, is to preserve your health. Do you know what would happen if pigs failed in your duty? John would come back. Yes, John would come back. This speech describes the dichotomy that Megan wrote about them. This is an attempt to build an image of being kind and concerned with the other animals, but in fact, the action has reflected the authoritarian idea. Thus, the discursively constructed acts is shown to be incongruent with the figure of the person presented in the acts. Similar manifestations appear repeatedly in the book. Repeatedly. In the same way, one of the most common characteristics of the totalitarianism becomes perceptible. That in Portuguese we say propaganda, como nós diríamos em português. After Snowball, who had been one of the leaders of the revolution, was expelled from the farm after disagreeing with Napoleon's ideas, questions about Napoleon's leadership and his interest rise among the animals. Squealer, que para o português ficou chamado de garganta, presented in this narrative as a demagogue with great power of persuasion, assumes the role of leading actions in favor of the government. In this sense, the speech are organized in general, building an altruistic view of pigs, as can be seen in the following excerpt. Next presentation. Comrades, he said, I trust that every animal here appreciates the sacrifice that Comrade Napoleon has made in take this extra labor upon himself. Do not imagine, comrades, that leadership is a pleasure. On the contrary, it is a deep and heavy responsibility. No one believes more firmly than Comrade Napoleon that animals are equal. In this way, we can, when the idea image created of discourse differ from the real image, show that his tyrannic power show itself is actually is. So here we have our conclusion. In this work, we sought to analyze how to perceive how to enunciator's image is discursively constructed, starting from the generic political social sense to encompassing book fable sense and scenography of savior of the people. The enunciator represents the ethos that stands as a redeemer, benevolent and wise. The authoritarian figure is projected as a solution to captivate
the interlocutor in the face of the clamor against tyrant sin, in the troubled moment where the discourse is immersive. So here we have our reference. So thank you so much. Congratulations, Max, for your presentation about Georgia Rep. Agora, por favor, professor José Ailson e professora Andréia. Então, Max, primeiro para te parabenizar, né, pelo resgate dessa leitura tão importante. Obrigado. Né? Confesso que li isso há muito tempo, né, e talvez eu não tivesse o preparo para uma apreciação como essa que você está fazendo de análise de discurso, né? E eu só tenho a cumprimentá-lo, né? E essa observação importante que vocês fazem, né? Esse olhar sobre o personagem Napoleão, né? O sofrimento do exercício da liderança, né? Sob o véu de um autoritarismo que talvez em algum momento se faça necessário num contexto, né, repressor, né? Com o fazendeiro, enfim. Mas é interessante esse olhar, né? Que é um olhar novo, né? Que eu digo assim, para mim é novo porque eu li isso daí, acho que eu devia ter uns 14 anos, então a gente não tem a capacidade de se aprofundar na leitura como você está trazendo essa experiência. Então, e é um momento bem oportuno, né? Vamos combinar que esse momento nosso é bem oportuno para revisar, reanalisar e repensar clássicos como o do George Orwell. Parabéns, eu não tenho questionamento, imagino que seu trabalho tem uma densidade muito maior do que essa, né? E fico feliz de ver esse tipo de trabalho sendo apresentado na universidade. Parabéns, viu? Thank you. Ô, Marcos, parabéns também. Achei muito interessante, né? Reforço a mesma ideia da professora Andréia, né? A gente vive um momento muito propício, né, para a retomada dessas leituras. Eu queria te perguntar se o seu trabalho, ele utiliza como objeto o texto original ou alguma tradução? Vou responder aqui em português nesse momento. Na verdade, esse trabalho foi pensado exclusivamente para essa comunicação. Então, nós recorremos ao texto original em inglês, por ser a comunicação em inglês. Então, nós recorremos ao original em inglês. Ah, interessante. Era só uma dúvida, né? É um texto que tem diferentes traduções, e essas diferentes traduções, do pouco que eu consegui ficar a par, né? Elas transparecem aí questões de ordem da guerra cultural que a gente vive, né? Questões de tradução, assim, ideológicas, etc., que é justamente o foco aí do seu trabalho na análise do discurso. Então, parabéns também pelo trabalho. Gostaria também de, se possível, futuramente conhecer um pouco melhor, né? Seja aí na defesa do seu TCC ou então em outra comunicação. Um abraço, querido. Thank you. Um abraço. Obrigada, professores. Obrigada, Max. Finalizo aqui sua apresentação. Agora eu convido a apresentar o discente Yuri de Souza Melo, de Letras em Inglês, Campus Caxias. O tema a ser apresentado é Still Standing, the Importance of Mental Health from the Perspective of Tom King's Mr. Miracle. Professora doutora Vilma Rodrigues Mascarenhas acompanha esse trabalho, é orientadora. Hello, Yuri. Yuri, can you hear me? I think your internet is not too good now. Yuri, não consigo
te ouvir e a imagem está um pouco travada, um pouco congelada. Yuri, eu peço que você veja a sua conexão com a internet. No momento, eu vou passar você para o próximo horário de apresentação, tá? E vou chamar o que seria o próximo aluno. Tudo bem? Então, no lugar do Yuri de Souza Melo, agora chamo José Alciran Fernandes Oliveira Júnior, do curso de Direito, aqui do campus São Luís Paulo VI. O tema a ser apresentado é Immigrant Worker Rights in Brazil, a study based on Brazilian law, jurisprudence and ILO conventions. Professora Jaqueline Alves da Silva Demétrio, diretora do curso de Direito do CCSA. Após a apresentação do José, conectaremos de novo Yuri de Souza Melo. Good morning, José. Bom dia, só um momento, vou só arrumar aqui o slide. Tá dando de meu vídeo, ver o slide aqui normal? Ok. I wish you luck. If you are ready, please start your presentation. Good morning to everyone who is watching this presentation. My name is José Alciran Fernandes Oliveira Júnior. I'm a law student, and I wrote this paper with my colleague Petunia Galvão Bezerra under the orientation of the research supervisor Jaqueline Alves da Silva Demétrio. Today, I would like to introduce to you the following theme: Immigrant Worker Rights in Brazil, a study based on Brazilian law, jurisprudence, and ILO conventions. I want to start this presentation with a question for everyone who's watching. Imagine yourself living in your country towards another territory to seek for better living conditions. But when you arrive there, that state tells you you don't have any right in this place. How would you feel? Is that correct, having in view the conquest of rights over the years? The reason I ask you this is because with the great change in the world, migration has been increasing annually in several countries, including Brazil. In this sense, this movement of displacement is no longer characterized as just an isolated phenomenon, becoming aspects of a conjuncture which implies the necessary stipulation of protective norms for the individuals involved in such a circumstance. Having this in mind, it's important to point out that the job, the work, the labor are ways to dignify the man's life. Because of that, this brief work aimed to carry out analysis about the application of the rights of immigrant workers in the Brazilian territory, outlining itself in three specific objectives, which seek to observe the employment relationship existing in daily work of the immigrant, identify the existing support in the conventions number 97 and 118 of the International Labor Organization, ILO, and understand the jurisprudence interpretation on the labor rights of immigrants. Moving forward to the background, it's relevant to point out that according to the most recent statistics released by Agência Brasil of 2021, around 1.3 million immigrants live in Brazilian territory. This data reinforce the idea of regulation of those workers. Moving forward to the norms and the law, it's really relevant to talk a little bit about the conventions number 97 and 118 of the International Labor Organization. However, I would like to introduce to you a little bit about the ILO. The International Labor Organization is the first tripartite United Nations agency that fights for better life conditions for all the workers around the world. It has almost 187 states that work together with workers and employers to seek for better work conditions to all the people that live here. Now, moving to the conventions, the Convention 97
is the Convention for Immigration for Working, or its Article 2 provides that each member for which this convention is in force undertakes to maintain or satisfy itself that there is maintained an adequate and free service to assist migrants for employment, and in particular to provide them with accurate information. The Convention 118 talks about the social security, because a worker, even though he wasn't born in Brazil, he needs some protection and he needs to retire someday. Then the Convention 118 provides that every worker has the right of social security. It's relevant to say that the law 13,445 of May 24, 2017 provides that every immigrant and visitors from other countries needs to have access to education, public services, and works. In this sense, the Article 5 of the Brazilian Constitution of 1988 provides that the equality for everyone, including the immigrant. Moving to the background, it's really relevant to have in mind that who enters the country needs to obtain an authorization granted by the General Coordination of Immigration of the Ministry of Labor and Social Security, in addition to a temporary or permanent visa granted by the Ministry of Foreign Affairs. Moving forward, it's relevant to highlight the understanding of TRT4 and TRT2. The 2RT4 is the regional core of work in the fourth region, and this core understand that their excessive hours of work does not characterize as existential damage, but when you are immigrant, you're more vulnerable to everyone and every topic of work in that country. So when that life stops you from having that job, stops you from having a decent life, you have the right of protection from the state. And then TRT2, the regional court of work in second region, understand that even though you are an immigrant and you don't have a legal authorization to work here, even though you are an illegal worker, you still have rights and you still need to be protected. You don't have any rights when you are illegal to Social Security, but you need to be paid for all the job you have done. Finishing the background, I would like to highlight this thought of Gonçalves and Lopes. They say that work is a way to obtain this right, since for human potential, a condition that cannot be removed from the dignity of man and woman, depends on directly from the work that maintains umbilical link with the social progress, which highlights its value. To the methodology, I've used the teachings of Eva Maria Lacatus and Marina de Grade Marconi, because they say all research provokes the need to collect data from source, whatever the techniques or methods used. In this sense, research uses indirect documentation as data already acquired by other people on basis. I use as well bibliographic research as doctrines, monographs, magazine, press writing, and scientific articles. And one of the most important elements of my methodology was analysis of jurisprudence, so that the procedural analysis of the elements of judicial condition as well as the impacts. This type of methodology seeks to find a state of art of the decision. What's the most important element of every decision that talks about the immigrant worker? As a result of this research, a discussion was held about the legal guarantees determined to immigrant people, given the remarkable number of immigrants that make up the body of inhabitants in Brazil.
Consequently, it was observed that the number of individuals who already occupy positions in the country, in the case of records obtaining formal occupation, it is expressive, but it still can increase. Taking into account that for the reach of more people to the formal job market, it is imperative to create opportunities that make such a claim possible. Therefore, highlighting that the number of people employed in the formal market is also related to economic conditions and policies experienced by the country. To conclude, I would like to highlight that Island Convention number 97, as well as Convention number 118, people who fit the category of migrants came to be protected by a series of fundamental rights to the individual, both in terms of equality of opportunity and non-discrimination, in terms of collective rights, such as social rights, as for example, social security, as I mentioned before. There are already legal provisions that establish the protection of immigrants, both in the world of work and other areas common to this item, highlighting the immigration law. But just the norm is not enough to deal with the topic under discussion, because the norm per se alone is not enough to provide the protection that this immigrant worker needs. And those are my references, and that brings to the end of my presentation. I would like to thank everyone for the support and attention, and if you have any questions, I'm very happy to answer them. Thank you, José. Congratulations for your team. It's such an important discussion in Brazil. E agora convido o professor José Ailson e a professora Andréia para os comentários da banca. Então, bom dia, José. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela escolha do tema. De fato, é um fenômeno, né, que movimenta países no mundo inteiro, né? A gente observa essas questões migratórias, os volumes migratórios, na verdade, eles têm um grau de afetação bastante significativo no mundo inteiro, né? O Brasil, por ser um país continental, ele certamente sofre os impactos disso e precisa estar sempre atento, né, a movimentos aí de inclusão, não apenas no aspecto jurídico, mas também do ponto de vista de oferta de infraestrutura, né? Então, esses movimentos que são motivados pelo desterro, seja econômico, seja político, eles têm impactos também muito sérios para os países que recebem esses fluxos. E a OIT, ela trabalha já há muitos anos, né, em relação à inclusão dessas pessoas. Não sei, no momento, em termos de volume, né, se a gente tem tido um volume maior, né, para receber toda essa demanda. Imagino que tem aumentado em razão de guerras e outras situações, tanto na Europa como na Ásia, né? Enfim, é possível que a gente tenha um aumento significativo disso. E você pensar a respeito desses mecanismos legais, né, de apoio, né, e normas que possam, de alguma maneira, gerar situações protetivas em relação a essas pessoas, é de fato importantíssimo, até por uma questão, como você mesmo diz, né, de dignificação do trabalho humano, né, em contraposição à oportunidade exploratória que surge com a chegada dessas pessoas, não só no Brasil, mas em outros países. Então, é um trabalho bastante relevante, ainda atual, né, porque esses movimentos continuam acontecendo, tanto em nível de América, mas em nível mundial também. E eu só tenho a te parabenizar, viu? E acho que o assunto ainda vai render mais trabalho para você, certamente, porque tem muitas nuances, muitas questões aí a serem exploradas. Parabéns, viu? Obrigado, professora Andréia. Ô, José, parabéns pelo seu trabalho. É um tema super interessante, né? E importante, realmente. E depois da sua apresentação, eu queria apenas te perguntar, né, se existe algum mecanismo de apoio do nosso governo, né, para informar aos imigrantes sobre os direitos que eles têm aqui, sobre nossa jurisdição, se existe esse tipo de iniciativa ou não.
Bom, pelo que eu li, eu acho a lei um pouco vaga, no que diz respeito à Constituição e à lei de imigração, porque a Constituição dispõe sobre a igualdade entre nós, que tanto o imigrante quanto o brasileiro nato possui direito ao trabalho, mas acredito que faltam lacunas a serem preenchidas. Do mesmo modo, é a lei de imigração. Ela estabelece que o imigrante possui direito aos serviços públicos, à educação, aos serviços bancários e ao trabalho, mas não estabelece medidas específicas. Mas eu vejo, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho tem uma importante atuação no sentido pela ação civil pública, pelas denúncias, porque também cabe ao Ministério Público do Trabalho fiscalizar a aplicação da lei trabalhista. Eu acredito que tanto o Ministério Público do Trabalho quanto os tribunais atuam em uma certa conformidade para proteger essa figura imigrante que é mais vulnerável. Tanto é que eu falei na interpretação do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Ele reconhece que, por mais que o trabalhador seja legal, por mais que ele não tenha autorização para trabalhar aqui legal, ele ainda assim possui o direito de ser pago, de ser remunerado, ele possui uma proteção pelo Estado. O que ele não possui, quando está legal, é a proteção ou o direito à seguridade social. Ok. Parabéns. Obrigado. Desculpa, eu estava sem som. Eu chamo o Yuri para retornar aqui à apresentação com o título Still Standing, The Importance of Mental Health from the Perspective of Tom King's Mr. Miracle. Orientadora, professora mestra Vilma Rodrigues Mascarenhas. Yuri, if you are ready, you can start your presentation. Consegue me ouvir? Yes, I can. So, good morning, everybody. I am Yuri Melo, and I'm here to present the work that I produced called Still Standing, The Importance of Mental Health by the Perspective of Tom King's Mr. Miracle. I represent Wema Caxias, and my research supervisor was Vilma Mascarenhas. So my work, well, in our society, mental health is a subject rarely taken seriously. People still find hard to talk about of what is going on in their minds, in their heads. We still have this difficult to talk about what are we feeling, what are we thinking, and what is going on. And my work here is to really show that this has become quite a problem and that we can talk about this. We can speak our mind. And history shows that we as human beings sadly not always showed much appreciation on taking care properly of the problems in our minds. As mental health became a subject often stigmatized or mocked, especially between men, and this is not a coincidence since in the Western world, males die by suicide 3 to 4 times more often than do females. This is quite a fact that we raised as men who consider us as men, we grow up in the social in the social environment that we have to be tough guys. We have to always exclude our emotions, not to speak of what are we feeling or what is going on in our heads.
basically, not show feelings. And can you come back, please? Thank you. And this is a problem that still affects people till this date. And indeed, the consequences will not disappear if we don't give this reality a real concern. And in Tom King's Mr. Miracle, there is an intimate, deep, and also greatly well presented view about this matter that is worthy to talk about. As So, in Tom King's Mr. Miracle, which is this comic book that I am presenting, we see a hero struggle not only with supervillains, intergalactic world wars, multiverses crisis, godlike tyrant seeking universal order. Scott, which is this guy right here, strapped, and he is a escapist hero that comes from another planet, and he is a escape artist. He escapes traps. He has an act that he presents that he escapes death. I think this is the most villain figure of the escapist hero, because they put themselves in traps, mortal traps that probably gonna get themselves killed. So he finds himself struggling not only with the usual stuff about that the hero struggled, but on other things. And Tom King's and in Scotland, he finds himself in his own war inside of his own head, his intergalactic mental war. Tom King takes sides with Mitch Jarrett, who is a great artist, and they present this narrative concern on anxiety, marriage, depression, responsibility, masculinity, and also fatherhood. And the story is about this super escapist hero that was raised in a prison hell-like world. It is a world called Apocalypse that is like a planet hell, and is ruled by this dictator being that represents the roots of all evil in existence. Next. And the methodology that I used was proposed and divided into 3 stages. The first stage was a structural analysis of the comic book, which is in his narrative. We see this 9 to 3 panel layout that is very traditional in the early comic stripes, and it is also a great narrative tool to show that what is going on, to show his problems, his act, for example. And the second stage was presented to a contextual analysis of the work, both internally and externally. The struggles that this character is facing is quite a big deal, and the contextual and the context of this comic book is that he's a hero. He is he's a escapist artist, and he is fighting a world war between 2 worlds, and there is always this pressure upon him
always the depression that there is a war going on, and there are his act two, and are his marriage, and furthermore he become a father and he has to deal with it, and also passing this stuff is his depression, is his anxiety, and he also suffers from panic attacks in many ways. And the third and last part aim to combine the two previous steps to carry out a qualitative consideration. Next, which is the result that I found, that the hero's journey is a lesson to be learned for all people that suffer from any kind of disturbance, be an intern or extern. And the allegory of this narrative is that we can learn in many ways. We've been through a lot and we've seen a lot, especially in this pandemic in the almost 3 years, past 3 years. And we find ourselves into problems that are bigger than the universe. And what are we close to the universe? Very tiny. So Mr. Miracle shows that the depression is one of the worst villains in our rogue gallery, in our own rogues gallery of in a day-to-day basis. And we must fight him. And affects people of all ages, and Mr. Miracle shows too that having suicidal tendencies isn't a sign of weakness. He was able to move past this struggle and start a family. The first issue is he is trapped in this image, in this machinery, and the second issue is his conclusion of the act, that he's now safe. He's now past this trap. And well, having suicidal tendencies isn't a sign of weakness, and he was able to move past these struggles and start a family with the love of his life. And also, it takes a great strength to admit that you have a problem and commit to making a positive change. Also takes a big strength. Next. So my conclusion is that a hero can always push forward no matter the difficulty. Often the trials and tribulations heroes are put through are those in the physical world. Villains, traps, weapons, and a myriad of the other terrifying obstacles blocks our heroes' paths. But in addition to all those things, we also see the inner struggle, the part that makes them most relatable and human. So mental health does not discriminate, doesn't care who you are or what you do. We must care about this matter. We must take care of ourselves. And we are expected to put on a mask. And this book right here shows that taking it off before it's too late is important, is a big deal. And Mr. Miracle has left many of us who struggle with depression and of having considering suicidal thoughts, feeling like we are not alone, even in our fantasies. We can't escape everything, but we must push forward and we must remain standing, which is the book, which is the book's moral of the story, his main lesson. And next. Did you finish, Yuri? Yes, these are my references that I use to produce my work. And thank you very much for the attention. Thank you, Yuri. It's a very different theme. Now I invite
Professors Andrea and Professor José Ailson to say their comments. Então, alô, Yuri, parabéns pela abordagem, né? Nós estamos aqui numa imersão em personagens, né? É interessante isso, né? Fugir um pouco até da minha rotina aqui, né? Em termos de estudo, a gente está imerso aqui em personagens que são usados, né? De alguma maneira para falar um pouco do que acontece na alma de cada um de nós, né? A saúde mental, ela ainda configura um tabu social muito forte, né, a admissão de problemas relacionados à saúde mental, ao mesmo tempo que a gente vivencia um momento de grande evolução, né, do ponto de vista de pesquisas, né, de estudos acerca disso, tanto do ponto de vista psicológico como psiquiátrico também, né, os estudos têm avançado bastante. Mas ainda assim a gente visualiza, né, essa estigmatização, né, desse fenômeno, dessa ocorrência. E a visão do autor, né, desses comic books, né, eu estou chamando comic porque eu não sei, chamar de revistinha é meio ofensivo, né, para quem gosta, né, para quem é do meio, então eu nem assumo aí, porque eu sou do tempo da Mônica, né, então não posso falar revistinha, vou adotar aqui o termo em inglês. Mas essa busca Pode falar constante... graphic novel. Pode o quê? Você pode falar graphic novel também, que é o termo meio cult, Tá, tudo bem. Vou adotar assim de forma respeitosa, né? Porque a gente, quando não é da área, a gente tem que adotar, ser mais formal. Então, essa busca constante pela ordem, né? Que acaba sendo uma busca mental, né? Pela ordem mental. E a forma como você conduz o trabalho, né? Você fala em algum momento que você tem 2 momentos de análise, né? Uma análise estrutural, uma análise contextual, e depois você sobrepõe essas 2 camadas. É interessante a forma como você conduz isso, né? E mais uma vez a gente vê, né, a arte, né, a literatura, de alguma maneira servindo, né, de meio para realçar questões do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, né, através desses vilões, desses heróis que mesclam, em algum momento ele é vilão, ele é herói também, né, lutando contra, às vezes, questões de um foro muito íntimo, né? Então, eu aprecio essa jornada que a gente está tendo aqui, porque é diferente, é curiosa, né? Enfim, acaba trazendo outras nuances aí, as percepções do dia a dia. Parabéns pelo trabalho, viu? É instigante, interessante. Oi, Yuri. Parabéns pelo seu trabalho, muito interessante, né? Todos os trabalhos aqui, a gente percebe um link com preocupações atuais, né? Com todos pertinentes, com questões, assim, interessantes. Eu queria saber de você, em termos de... na sua apresentação ficou bem claro que a saúde mental é o foco aí da sua análise dessa graphic novel, né? E aí eu queria saber, em termos de conteúdo mesmo, quando a questão do problema mental, né, da saúde mental do personagem que é um herói, né? Você diz que ele reconhece que tem esse problema e busca, e logo depois, no final, você diz que ele forma, após reconhecer que tem um problema, ele enfrenta esse problema, em seguida casa, etc. A gente entende mais ou menos esse caminho. Daí eu fiquei curioso para saber, né? Como é que se dá o tratamento dele? Como é que ele é através do casamento, de formar família, que ele supera o problema mental? Ou se o romance entra nessa questão de procurar a ajuda de profissionais, realmente? Fiquei curioso para saber. Exato, mas assim, ele já está com um problema dentro dele mesmo. O problema ele já vai com ele e já está dentro do casamento dele, lidando com essas questões, com uma guerra mundial entre 2 planetas. Ele tem que ser uma pessoa que vai liderar essa guerra também e ainda sofrendo com esses problemas, sofrendo com ansiedade, com depressão. Ainda vai ter também um filho, vai ter que criar uma criança e ainda tendo essas coisas. Então, basicamente, ele literalmente vai ter que
e mesmo com esses problemas até o final. E é isso. Já no início da história ele já tenta suicídio, ele já tenta suicídio e logo depois da história ele já vai fazer tipo uma encenação dizendo que isso foi só parte do ato dele, só parte do ato de escapismo dele, em que tudo que ele já tinha feito, ele já tinha escapado de tudo. Então, o bordão dele é: eu consigo escapar tudo. Então, tudo já estava ficando meio tediante para ele. Então, ele resolveu escapar da morte própria mesmo. Então, ele tentou se matar, sendo que ele estava literalmente tentando se matar por conta de que ele tem depressão, por conta de que ele tem ansiedade. Então, já dá para ver o problema enraizado mesmo, até nele mesmo, em que ele tenta estigmatizar e até brincar com ele. Ok, querido. Parabéns pelo trabalho, Stephanie. Obrigada, Yuri. Finalizo sua apresentação e agora nós iniciaremos a última apresentação do dia desta sessão da temática livre, que é do discente Lucas Silva Moraes, de Ciências Biológicas de Pinheiro. O tema apresentado será Knowledge of Ninth Grade Students About Astronomy in a Public School in Pinheiro, Maranhão, Brasil. Professor orientador, professor Dr. Daniel de Jesus da Silva Monteiro. Good morning, Lucas. Good morning. Can you all hear me? Yes, I can hear you perfectly. Okay. Can I begin? Yes, you can. You can. Good luck for you. Thank you. Good morning, everyone. Before to begin, I would like to thank you very much for the amazing opportunity to be here presenting my work, and I'm so glad. And to introduce myself, I'm Lucas Silva Moraes. I'm from Pinheiro, that's my city, and I study biology here at the university. Right now, I'm at the university right now. So, and to begin, um, uh, the subject of my research is knowledge of ninth grade students about astronomy in a public school in Pinheiro, Maranhão, Brazil. My research supervisor is Daniel de Jesus da Silva Monteiro. So let's start. Astronomy in primary school. Um, we can see if you have the opportunity to see a textbook in the primary school, we there are a lot of information about astronomy. Of course, it's the simple terms about stars, about the sun, the planets, and simple, and mainly more complex terms in ninth grade. That the object of this work. So in ninth grade, we see a lot of information about astronomy. So it's really important that we can see a lot of information about astronomy. So uh, besides that, students' knowledge about astronomy, and it's really important that we know that all know, like, because I'm becoming a teacher, so it's really important to know that what students know about a subject, mainly in this study about astronomy. So what students know it's really relevant because we can teach, we can work in this and work to organize the thoughts. And they have knowledge because they can explain a concept, astronomy concept, based on the common sense. So their experience, because their parents told them about astronomy. For example, the moon spots, they associate the moon spot with a religion point of view. So it's really interesting that they have knowledge about a concept of astronomy. And therefore, the main goal of this work is astronomy used to stimulate interest in studies. So, stimulate then talking about astronomy, bring astronomy into science and the ninth grade. So it's really important because they get really fascinated with this science because they can see images, they can see the movement of the planets, and they
really get excited. I saw this when I worked with them, and they can explain more uh, the subject, and it's really important. So let's move on. And I brought here a very interesting thing. Mm, Ancient civilization when looking at the sky. It's a historic context because there were people at the past curious about the space. They didn't know answers. They didn't know the certain phenomena, but they feel the feeling of admiration about the sky. They didn't know exactly what was going on, but they were curious. So how to explain? And we see here at the left why a scientific question because we can see the science is born when we question everything. So we can see why, and they ask themselves why. What is that happening? So the shooting stars and the movement, the strange movement of the planets, and they were asking themselves we can tell that Babylonian Egyptians, indigenous people were asking themselves these questions. So let's find out. But how? And I brought this historical context to show that people were curious about this space, about the sky, and we can see the beginning of astronomy. So it is really important this. And moving, we can see here, and the students of today, how can astronomy help them? I ask you, how can astronomy help the students of today? And and we can see that just as the ancients people were curious about space, our students can be curious too, because they really get fascinated. So we can use the discovery that we have in the astronomy field and bring students into science, mainly in ninth grade in the science class. So it's really important that. So astronomy can help them. And Bretonis, what does the author say? The Bretonis says that subjects that deal with astronomy attract more interest in students. So he says that astronomy can help them because they get more curious about the science. And uh, uh, in this context, my methodology was this is qualitative research, descriptive type, and 43 ninth grade students in the study. We used this amount of students, and finally we did application of a survey with open questions. There were other questions too, but the main question that I used was, what would astronomy be? So we can see the first at the first square, and we asked them, and after that, their responses without intervention. That's it. They give us their own answers about what they understand about astronomy, just their answers without intervention. And after that, uh, we showed an animation about explaining the astronomy concept. As you can see at the bottom, the astronomy animation. So it's really interesting because they could could see the animation, the plans, the movements, and the concept itself. So after that, and finally, they did a self-evaluation about their own answers, and this is really interesting because he had the first one, their answers, and after that, they did a self-evaluation based on the video, talking about a scientific way, and uh, we can see the results. Figure 1, sorry, notepads with the definition of this concept of astronomy made by the students. So the students did this because we gave them a little piece of paper so they could write their answers about astronomy. So we glued on this rigid paper and the concept they did.
And figure 2, we can see a video print of animation about the concept of astronomy. And this was the animation that we showed them. So it's really important that. And the results again, we can see a very interesting thing. At figure 3 shows that students, without intervention, they're just their answers. And the first one says that it is the study of the universe and the stars. So we can see it's very simple before the intervention and very short. And after that, the figure 4, we can see a definition after the video. The video explain the astronomy concept. That is, astronomy is the science that studies the planets, stars, satellites, the solar system, or even the universe. So we could see that it was really interesting, the result, because they changed. They had a knowledge, they have an answer, a first answer, and they have another after the explain of the concept of astronomy. And we came to the conclusion that the students have relevant knowledge in the field of astronomy. This can be explained because the mainly of divulgation of great data about astronomy, like the James Webb Telescope with amazing images, and we have a lot of information about astronomy. So, at the news, at the media, and the social media, and so on. And the following research contributed to put in evidence that using astronomy as a way to stimulate teaching is viable because the students get really excited about the science. They want to learn more. They ask a lot of questions about this. So this can be used to stimulate the students and their studies. So we can do this. And therefore, and finally, we saw that differential classes attract students' attentions because we brought this to them to explain the concept of astronomy, and they really like it. And we have a lot of tools. We have simulators. We have a lot of tools, in fact. So it's really important this study because we can help them and help in their studies. So it's really interesting. And my references, and thank you very much for the attention. If you have any question, I can ask you. I can answer, sorry. Thank you very much, Lucas. Congratulations for your presentation. Agora, professor André e professor José Ailson, por favor, façam as últimas considerações. Que trabalho curioso, viu, Lucas? Meus parabéns. E uma experiência de campo bem interessante você fez, né? Com 43 estudantes. Eu vejo aí uma semente muito importante que você planta quando você lança a mão desse estudo, né? Trazendo para eles a experiência, ainda que pequena, né? É quase que uma pílula de astronomia que você traz para eles, mas um potencial muito grande de contextualização cultural para eles, né? Porque você pode associar isso a conteúdos de história, de física, né? Que coisas, às vezes são coisas que ficam ali no quadro, né? E se tornam tão enfadonhas, não pelo assunto, mas a forma, às vezes, como esses conteúdos são apresentados, e a astronomia certamente consegue incorporar isso, contextualizando povos, contextualizando teorias, né? Ancestrais, formas de você imaginar o mundo, né? Potencialidades até de novos mundos, né? Então, e é um momento assim bem curioso, né? A gente com esse tanto de satélite aí que tá para cair na cabeça da gente, na verdade seja dita, mas é um momento muito muito forte, né? A gente quase que retoma aí um movimento dos anos 60, né? De explorar o universo, né? Todo mundo querendo chegar primeiro, sabe Deus onde, mas para eles isso de fato abre uma perspectiva muito importante, até com relação a esses estudos que são ministrados em sala de aula, quer dizer, saem um pouquinho daquele ambiente da sala de aula e conseguem imaginar até onde eles conseguem chegar com toda aquela bagagem que está sendo ofertada a eles. Um experimento bem interessante que você fez e é algo até que talvez seja uma futura proposição aí, em termos de inclusão acadêmica, né, como disciplina, enfim, como possibilidade aí de explorar
os conteúdos de uma forma bastante interessante, divertida, né? Associando aí conhecimento empírico, né? Conhecimento científico positivo, né? Eu acho que é bem interessante, viu? Meus parabéns. Parabéns. Ô, Luca. Opa, pensava que o meu som estava desligado. Lucas, parabéns, o trabalho é super interessante, né? Ele oferece também uma janela, né, para os alunos aprenderem algo que geralmente fica fora, né, do currículo. E a sua apresentação ficou bem clara, né? Mas eu gostaria, assim, de ter a certeza. O seu ponto de partida foi o conhecimento zero dos alunos de astronomia e após a intervenção você verificou, né, o que eles tinham aprendido sobre astronomia. Foi isso, Sim, né? nesse primeiro momento eu peguei o conhecimento deles sem nenhuma intervenção, nada, e depois da explicação desse conceito mais científico de astronomia com base na animação, aí eles fizeram a avaliação do próprio conceito que eles fizeram inicialmente, aí com base nessa nova modificação desse conceito da explicação da animação, aí tiveram eu peguei a resposta deles zerada assim, só com o que eles sabiam, e depois com a animação, com uma self-evaluation. Legal. Bacana, Lucas. Parabéns e, enfim, se eu fosse você, investiria também, como a professora Andréa falou, né? Investiria nesse campo aí, porque realmente é bem interessante. Eu pretendo continuar muito, porque é interessante, porque eu fui um aluno que cheguei para biologia com base em explicações sobre astronomia. Eu gostava muito quando eu estava no ensino fundamental. Aí eu comecei eu disse, eu posso muito bem seguir para uma área científica. Aí eu disse, com base nessas explicações sobre astronomia, eu segui por uma área científica, e hoje que eu estou concluindo meu graduação em ciências biológicas. Muito interessante. Muito bom, legal. Parabéns. Obrigada, Lucas. A sua apresentação foi a última do dia, tá? Então agora a gente vai te desconectar e vamos passar para a finalização da sessão internacional da temática livre. Agradeço primeiramente a professora Andréia, que de pronto já topou participar desse desafio aqui, ao professor José Ailson, também, que fez da mesma maneira, né? É muito importante a colaboração de vocês, né, com essa sessão internacional, justamente como a professora Andréia, né, havia comentado aqui conosco, é importante plantar essa semente, né, de gerar essa expectativa na comunidade discente, para que ela seja cada vez maior, né? Nessa edição da Sessão Internacional, nós tivemos 28 trabalhos, divididos em três salas simultâneas, né? Quero agradecer também ao professor Dr. Thales Passos de Andrade, que é o superintendente de Relações Internacionais do nosso setor, a toda a equipe, né? Em especial a comunidade discente, que também quis apresentar os trabalhos, a toda a audiência, as bancas das outras salas, e também a Alessandra Medina, que é a jornalista do nosso setor, que é a base da Sessão Internacional. Obrigada, Alessandra, e passo a palavra para você. Eu queria agradecer a todos, né, que participaram desse momento. A Sessão Internacional ela nasceu lá em 2020, né, e já começou com esse formato online, porque a gente estava durante a pandemia, então todos os eventos estavam acontecendo online, e a gente estava pensando, né, como fazer essas atividades de internacionalização com a comunidade acadêmica dentro desse contexto do remoto, né? Então, a gente pensou nesse contexto de internacionalização em casa, de levar experiências internacionais para os alunos. Então, veio a possibilidade de criar a sessão internacional. E aí, criamos lá em 2020, no começo bem tímido, tivemos 6 alunos, poucas submissões, 6 alunos apresentando, e eles eu lembro que eles estavam sempre muito ansiosos, mandando mensagem, não pode ser gravado, não pode ser de outra forma, a gente pode ler. Porque era isso que a gente queria causar neles, né? Esse desconforto de eles se desafiarem também. E aí, em 2021, a gente já teve
um aumento aí para 19 pessoas, 19 trabalhos de estudantes, dessa vez tendo um estudante de fora, porque na primeira edição foram todos do campus de São Luís, e aí já em 2021 tivemos um estudante de Caxias, e aí a gente já estava timidamente atingindo ali os estudantes do continente. E agora, nessa edição de 2022, a gente tem 28 trabalhos apresentados, e temos 12 estudantes que são do campus de continente, né? Campus Pinheiro, como o Lucas que acabou de apresentar, Campus Caxias, que foram a maioria dos meninos aqui apresentando nesta sala, e também Campus Balsas, né, o campus de Balsas. Então a gente agradece muito, a gente espera que nos próximos anos também a gente consiga atingir ainda mais os outros campos da UEMA, que tenhamos mais participação de todos os alunos. A gente pretende manter esse formato online até para ter essa participação, né, de todos. Quem sabe a gente consiga fazer um presencial aí também nos outros campings, né? Nessa edição a gente fez uma parte presencial com 8 alunos daqui do campus de São Luís, do curso de RI, e uma do curso de Ciências Biológicas, né? E foi um sucesso, a gente tem muito a agradecer a participação dos estudantes que se propuseram, que estiveram presentes e conseguiram organizar suas rotinas, porque alguns estavam em aula, outros estavam em estágio, trabalhando, então conseguiram se organizar. E a gente agradece também a participação da banca, professor André, professor José Ailson, que aceitaram o convite. A gente espera vocês nas próximas sessões internacionais também, continuar com essa parceria. E é isso, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, e considerações... Eu gostaria só de agradecer, né? Parabenizar vocês, Alessandra, Stephanie, professor Thales, por esse evento. Esse evento é super importante, né? Eu, que sou professor de literatura de língua inglesa, vejo essa iniciativa sendo fundamental para motivar os alunos, né? Os meus alunos. Eu tenho uma orientanda que deve ter apresentado em outra sessão, né? Eu sou o professor André, eu sou professor no campus de Balsas. E aí, eles ficam muito excitados com essa possibilidade, né? E eu acho que essas apresentações fomentam outros alunos a, enfim, se desafiarem, e eu acredito que a tendência é só de crescer, né? Espero estar acompanhando as próximas sessões. Um abraço, gente. Eu só tenho a agradecer, gosto muito de trabalhar junto à ARE, né? Estou afastada, aliás, a SRI, eu não posso mais chamar de ARE. Estou afastada em função do doutoramento, mas é uma oportunidade sempre muito boa, né, de estar com vocês, são trabalhos que sempre acrescentam muito, e eu estou vendo o café como um portal de divulgação, né, científica importante para a UEMA, né, a gente... Inclusive, o formato online, ele dá uma abrangência, né, uma afetação do ponto de vista de alcance muito grande, né? Então, acho que esse formato precisa ser mantido por uma questão mesmo de abrangência mesmo, né? Permitindo que pessoas que não estão em determinado, mesmo presencial nos campos, né, no campus e nos campos, que tenham a oportunidade de acessar, participar, fazer parte de bancas também, né, a gente divulgar isso, e a tendência é, de fato, quer dizer, vocês estão falando aí no número de estudantes que têm se candidatado para as apresentações, está quase que exponencial, né, quem sabe a gente chega a 50, né, na próxima edição, porque faz as contas, né, então a gente está avançando bem, isso é muito importante, e a divulgação científica acima de tudo, né, a universidade está investindo muito nisso, tanto em publicações e as divulgações dos trabalhos que a gente faz junto à instituição, e a superintendência está funcionando com excelência, né, em relação a isso. Parabéns à equipe como um todo, a organização primorosa, não tenho o que dizer, ao contrário, né, vocês estão a cada dia aprimorando mais o processo. Parabéns a todos e um abraço. E um prazer, viu, professor Ailson, conhecê-lo, e espero que a gente esteja juntos nas próximas edições também, e outros trabalhos também, viu? Muito bom conhecê-lo. Parabéns, pessoal. Um grande abraço. Obrigada a todos, e eu convido todos que estão, a audiência toda, a continuar na nossa programação do Café Internacional. À tarde nós teremos uma palestra presencial, mas que será transmitida pelo YouTube ao vivo, da professora doutora Ilka.
Serra sobre relatos de experiência exitosa em internacionalização em relação ao Emanet. Posteriormente, teremos o senhor Edson Canella, que é o diretor da ETS. Então, ele dará uma mini palestra e um mini curso sobre o preparatório do TOEFL, que é muito importante para toda a comunidade discente e docente também. Então, está muito interessante. Peço que vocês acompanhem. Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Obrigada a todos e até mais.